So we start the class today with a simple question. Okay, write this down. The two plates of a parallel plate capacitor. The two plates of a parallel plate capacitor are given two separate charges Q1 and Q2. The two plates of a parallel plate capacitor are given two separate charges Q1 and Q2. What will be the potential difference between its plates if its capacitance is C? What will be the potential difference between its plates if its capacitance is C? So, what are we provided with? There are two plates. This plate is having a charge Q1 and this plate is having a charge Q2. They want us to find out what between the two plates. तो एरम कॉम्बो की আমরা আগে করেছি এরকম কম্বো কি আমরা আগে করেছি কোথাও মানে দুটো প্লেটে দুটো আলাদা আলাদা চার্জ আছে এরকম কি অঙ্ক করেছি এরকম দুটো প্লেটে আলাদা আলাদা চার্জ আছে এটা আমরা যখন প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটরের ডেরিভেশন করেছিলাম তখন আমরা দুটো প্লেটে ইকুয়াল এন্ড অপোজিট চার্জ কনসিডার করেছিলাম তাই তো কিন্তু এখানে সেটা নয় এখানে দুটো আলাদা আলাদা চার্জ দেওয়া আছে তোমায় বলেছে যে potential difference between the plates কত হবে সেটা বার করো the capacitance of the capacitor is being given which is C ঠিক আছে you know by general formula we know that capacitance of a capacitor কি হয় epsilon naught keep this in mind এটা মাথায় রাখো ঠিক আছে এবারে কোশ্চেনটা হচ্ছে আমরা করব কি করে can we apply the formula q equal to cv directly সেটা করা যায় so we have to do it step by step the way we have done to find the derivation of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor derivation এ যখন আমরা potential difference between the plates বার করেছিলাম step by step কি করে first we found out the electric field from কোথায় বার করেছিলাম electric fieldটা Gauss theorem এর যে ফর্মুলাটা ছিল sigma by 2 epsilon naught সেখান থেকে আমরা electric field বার করেছিলাম তারপরে E equal to dVdr এর কনসেপ্টটা দিয়ে আমরা potential difference বার করেছিলাম ঠিক আছে তো সেখানে যেরকম ভাবে করেছিলাম এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে প্রসিড করব তোমরা আমাকে বলবে একটা অলরাইট সো ফার্স্ট we'll try to figure out the electric field between these plates এই যে q1 আর q2 এর মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কত সেটা বার করতে চেষ্টা করছি ঠিক আছে সো e plus q টা সরি eq1 টা কত হবে what will be the eq1 eq1 এর ডাইরেকশনটা কি হবে which direction say plus q into the positive movements দুটোই পজিটিভ both the plates are positive তাহলে eq1 টা কোন দিকে ডাইরেক্টেড থাকবে q1 মানে হচ্ছে এই প্লেটটা ঠিক আছে so this is if we consider this is a positive plate what will be the direction of electric field over here right এখনো কেউ হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশনটা বুঝে না এটা না বুঝলে ফ্রিডম সামনে এটা তো পজিটিভ থাক না আমি দুটোকে দেখতে না বলছি ধরে নেই এটা একটা প্লাস q প্লেট চার্জ আছে এই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন দিকে ডাইরেক্টেড থাকবে right but it is always directed away from the charge the charge যদি q1 এর এখানে থাকে তাহলে এই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন দিকে ডাইরেক্টেড থাকবে towards the right বোঝা যাচ্ছে এটা এটা কেন কনফিউশন আছে তাই না so eq1 will be towards the right and what is the value of that e you know the value is sigma by epsilon naught 2 epsilon naught right তাহলে এই সিগমাটা কি what is sigma charge what which charge density surface charge density very good তাহলে surface charge density আমরা বার করি কি করে charge divided by area তাহলে this will be q1 by 2a epsilon naught এটা বোঝা যাচ্ছে সবার right and what is the electric field due to q2 q2 এর জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে ডিরেকশন পরে আসছে q2 এর জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে ভ্যালুটা কত হবে same thing sigma 2 by 2 epsilon naught
and sigma 2 is what? Q2 by A is 1. Right? এইবারে কথা হচ্ছে what is the net electric field? আমাদের net electric field টা কত হবে? আমরা কি দেখলাম প্লাস Q1 এর জন্য এই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন দিকে ডাইরেক্টেড? ডান দিকে। আর Q2 এর জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন দিকে ডাইরেক্টেড? will be obviously towards the left. তাহলে না Q1 আর Q2 দুটো তো চার্জ সেম নয় না, তার মানে we don't know but obviously we know what যে দুটো ডিফারেন্স তার নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে, so it will be EQ1 minus EQ2 সেটা যেদিকে খুশি নেট ইলেকট্রিক ফিল্ড যেদিকে খুশি হতে পারে, যেটা বড় হবে তার দিকে ডাইরেক্টেড হবে along that direction. So এখানে যদি আমরা ভ্যালুগুলো পুট করে দিই what we get Q1 by 2A epsilon naught and Q2 by 2A epsilon naught, where obviously A is the plane. তাহলে কত হবে Q1 minus Q2 by 2A epsilon naught. এটা কি বের হলো? What is this? Electric field. Now if the distance between the plates is d, then can you find out the potential difference? What is the formula for potential difference? V equal to dV equal to minus E dot dr, right? So আমরা এটা জানি যে E is equal to minus dV dr, এখানে জানি E is equal to plus E is equal to minus dV dr, এটা আমরা জানি E is equal to minus dV dr, এখানে dV টা আমাদের চেয়েছে potential difference, that is E dot dr, that means E into distance. So E is the electric field between the plates और D টা কি distance between the plates, তাহলে potential difference between the plates কত হবে? একটু ঝটপট বলো। V equal to dV না লিখে আমি V লিখছি potential difference টা, should be equal to E into distance, তাহলে E হচ্ছে এটা E into D, তাহলে this will be Q1 minus Q2 by 2A epsilon naught into D, এটা আসবে রাইট? আর আমরা আগের দিন কি শিখেছি ক্যাপাসিট্যান্স হচ্ছে epsilon naught A by D, রাইট? তাহলে এখানে এই যে epsilon naught A by D এক্সপ্রেশনটা আছে Q1 minus Q2 by 2A epsilon naught by D, I can bring this D at the denominator and then just arrange for section জন্য আমরা জানি C equal to epsilon naught A by D, so we can put that value back over here, তাহলে Q1 minus Q2 by alright, so this is the potential difference between the two plates. বুঝা যাচ্ছে এটা? হ্যাঁ আচ্ছা, এবার আমাকে বলবে কারোর এই সামটা হয়েছে কোশ্চেন নাম্বার 14 14 কারোর হয়েছে কোশ্চেন নাম্বার 14 তার আগে কোন ডাউট থাকে আমি আসছি, কোশ্চেন নাম্বার 14 টা কারোর হয়েছে? 14 টা হয়নি তাই তো? আর হয়নি তার কারণটা হচ্ছে আমরা এটা আগে কখনো লিখিনি। এবার আমরা 14 টা ট্রাই করব, we'll try question number 14. So whenever two different charges are given on the plates of the capacitor, খেয়াল রাখবে আমরা এই মেথডেই করব, যেরকম ভাবে ক্যাপাসিটর ডেরিভেশনটা করেছিলাম সেরকম ভাবেই করব। তো এখানে potential difference between the plates চেয়েছিল, সেটাই আমরা ফাইনালি বার করলাম in terms of the given quantities Q1, Q2 আর C. Alright, এটা বোঝা যাচ্ছে? Question number 14 কি বলেছে? আজ যে সবাই বলছে question number 14 কি বলেছে? Rajesh, question number 14 কি বলেছে? বলেছে একটা ক্যাপাসিটর আছে of capacitance C which is charged to a potential V from a cell and then তারপরে কি করা হচ্ছে? না, তারপরে ওই সেলটা কানেক্টেড আছে না, ডিসকানেক্টেড বলে দিয়েছে, তার মানে the cell is disconnected, so we have a charged capacitor. এবার কোশ্চেনটা কি বলেছে?
Bus. So they are saying that you have a capacitor which is already charged for potential V. আমরা জানি যে যখনই একটা ক্যাপাসিটর একটা সেল দিয়ে চার্জ করা হয়, a cell has got a positive plate and a negative plate, তাহলে ক্যাপাসিটরের একটা প্লেট পজিটিভ হবে আর একটা প্লেট নেগেটিভ হবে। সো ধরে নিলাম আমরা একটা প্লেট প্লাস কিউ চার্জ পেয়েছে আর একটা প্লেট মাইনাস কিউ চার্জ পেয়েছে। অলরাইট, এবারে বলছে the প্লাস কিউ যে প্লেটটা প্লাস কিউ চার্জ পেয়েছে সেই প্লেটটাকে আরেকটু এক্সট্রা চার্জ দেওয়া হয়েছে। আরেকটু এক্সট্রা যে চার্জটা দেওয়া হচ্ছে সেটা পজিটিভ না নেগেটিভ? প্লাস কিউ চার্জ। তাহলে এখানে আরো একটু আমরা প্লাস কিউ চার্জ দিচ্ছি। নেগেটিভ প্লেটে কি কোনো চার্জ দেওয়া হয়েছে? দেওয়া হয়। এবারে কি বলেছে আমরা? So first we know that ये वाला potential difference तो होगा ही पहले से, वो तो charge था ही। Now you are putting some excess charge only on one plate of the capacitor. তাহলে what will be the new potential difference between the two plates of the capacitor? তাহলে আমাকে কি বার করতে হবে? আগে আমায় কি বার করতে হবে বলো? ইলেকট্রিক ফিল্ড। যে এই যে এক্সট্রা চার্জটা আমি দিলাম তার জন্য কতটা ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্সট্রা ডেভেলপ হয়েছে, সেই ফিল্ডটা পেয়ে গেলে I can calculate the potential difference very easily. ঠিক আছে, তাহলে চেষ্টা করা যাক। রাইট দিস ডাউন। Field between the plates due to the excess charge Q is কত? এই যে এক্সেস চার্জ কিউটা দেওয়া হলো একটা প্লেটে, তার জন্য এই দুটো প্লেটের মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কত হবে? প্লাস কিউ আর ক্যাপিটাল প্লাস इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या है? एक प्लेट है मतलब वी कंसीडर टू बी इनफाइनाइट प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके पास अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम हम लोग को क्या मालूम है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, राइट? তাহলে এখানেও তাই হবে, সিগমা বাই 2 এপসিলন নট, বিকজ ইট ইজ অনলি ওয়ান প্লেট, একটা প্লেট কি চার্জ দেওয়া হয়েছে। এবারে এই সিগমাটা আমাদের বলা নেই, অবভিয়াসলি বলা নেই, তার জায়গায় চার্জটা বলা আছে। তো উই ক্যান অবভিয়াসলি রিপ্লেস, কি রিপ্লেস করব এটাকে? কি বলো? কিউ বাই ক্যাপিটাল কিউ বাই a epsilon, right? So this is the electric field between the plates, extra electric field. The x you can say excess charge বলেছে তাহলে আর extra হবে। Field between the plates due to the excess charge only is q by 2 epsilon naught। তাহলে potential difference টা কত হবে due to this extra charge? বলো। क्यों বলছে না? potential difference কি হবে বলো? हाँ, बट वो निकालेंगे कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अभी हम किए ये इक्वल टू माइनस हाँ इक्वल टू वेरी हियर তার মানে dv ইকুয়াল টু a মাইনাস a হ্যাঁ, কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে এই যে দুটো প্লেটের মধ্যে যে ডিসটেন্সটা সেটাকে b ধরে নিই যদি, তাহলে কত হবে এখানে? b ইকুয়াল টু আরে আগের অঙ্কটাই করলাম আমরা, e ইনটু হ্যাঁ মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটু দ্য ডিসটেন্স বিটুইন দ্য প্লেটস, তাই তো? তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটু ডিসটেন্স বিটুইন দ্য প্লেটস, ইলেকট্রিক ফিল্ডে কত? so that into b, right? কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার আমাদের a দেওয়া নেই, d দেওয়া নেই, কিছু দেওয়া নেই, এরকম আপনি হাওয়ায় সব ধরে নিচ্ছেন, কি করে হয়? আরে বাবা ক্যাপাসিট্যান্স দেওয়া আছে তো, তার ক্যাপাসিট্যান্সটাকে আমি কি বলতে পারি? এপসিলন নট a বাই d সেটা বলতে পারি। তাহলে এই যে এপসিলন নট a বাই d এই বস্তুটা আছে, এটাকে রিপ্লেস করে দিলাম q বাই 2c, তাই তো? এটা কি বেরোলো? এটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ডিউ টু দা এক্সট্রা চার্জ। তাহলে আগে তো অলরেডি একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ছিল আমাদের, আর এটা আরো এক্সট্রা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করবে। তাহলে therefore new potential difference between the plates কত হবে? বল ব্যাপার
scalar quantity, so you simply add. So B plus বুঝা গেছে? So basic রুলটা কি, ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করো তার থেকে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বার করো, as simple as that. সেজন্য E = -dVdr টা আমাদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে। ইলেকট্রিক ফিল্ডের সঙ্গে ডিসটেন্স মাল্টিপ্লাই করলেই আমরা কি পাবো, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। তোমাদের বোঝা আছে এটা? আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 14 এর আগে কারো কোনো ডাউট আছে? কোশ্চেন নাম্বার 14 এর আগে 11, okay, 11 is the question. 11 we have a doubt. 11 এর আগে কারো কোনো ডাউট আছে? কোশ্চেন নাম্বার 10 অবধি, কোশ্চেন নাম্বার 10 অবধি কারো কোনো ডাউট নেই? ঠিক, ওকে। 11 বলেছে is হ্যাঁ 8, দেখেছিস খুঁজে বার করতে, 8 তো আগের দিন ক্লাসে করেছিলাম। अच्छा 8 for recording में लिखना पड़ेगा, ठीक है? लास्ट वाला क्लास मिस किया था इसको। वेल अब এবার আমরা কি বলছি একটু বলো কোন কোশ্চেনটা। 11 suppose the two plates of a capacitor have different areas. When the capacitor is charged by connecting it to a battery, do the charges on the two plates have equal magnitude or can they be different? Explain. কি হতে পারে? আচ্ছা डिफरेंट होगा, साइज बिटवीन कैपेसिटेंस तो डिपेंड करता है एरिया का कैपेसिटेंस। अच्छा, एरिया प्लेट का एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो जो सेल उसे चार्ज कर रहा है वो सेल का तो एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट में कनेक्ट किया हुआ है ना, तो ऐसा कैसे करेगा? सेल के एक प्लेट को कम चार्ज देगा, दूसरे प्लेट को ज्यादा चार्ज देगा, ऐसे क्या कैसे करेगा? हाँ, तो since it is being charged by a what? Battery. Charged by a battery, hence it has to have the same amount of charge and opposite nature. Does not depend upon the plate size. Plate size এর উপর ডিপেন্ড করবে না, ঠিক আছে? आंसर কি উল্টো লেখা আছে? আমি যখন নাম্বার উল্টো, কোশ্চেন নাম্বারটা কি আছে? 11 is equal magnitude. Right, it is very simple because the capacitor is being charged with the help of a cell. The cell का positive plate और negative plate है, and when the charges are supplied to one of the plates, the other plate has to induce exactly equal and opposite amount of charge. If the plate separation is changed, then there is a different question. But plate separation যদি uniform থাকে, তাহলে the charge on both the plates has to be equal. Yes? So write this down. The charge on both the plates has to be equal, and reason is induction and charge conservation. Yes. এটা আগের দিন আমি দেখিয়েছিলাম যখন সিরিজ কানেকশন করছিলাম আমরা ক্যাপাসিটরের সিরিজ প্যারালাল কানেকশন, তখন আমরা এটা ডিসকাস করেছিলাম কি যে কি করে চার্জটা হয়, কি করে চার্জটা ইনডিউস হয়। Series connection in series connection all the capacitors have different charge or same charge? জানি তো এটা is the basic rule for series connection, na? In series connection capacitors have all of them have same charge. Is it necessary for that is it necessary that in series connection the capacitors have to have the same capacitance? হ্যাঁ, মানে আমি যে ক্যাপাসিটরগুলোকে সিরিজে কানেক্ট করছি তাদের কি ক্যাপাসিটর সেম হতেই হবে? অবভিয়াসলি না, আলাদা আলাদা ক্যাপাসিট্যান্সকে তো আমরা সিরিজে কানেক্ট করি, তাই তো? কিন্তু আমি বলছি যে সিরিজে কানেক্ট করলেও তাদের উপর চার্জগুলো কি করে হবে? ক্যাপাসিট্যান্স আলাদা কিন্তু চার্জ সেম। Obviously, right, correct. Subconductor across the potential differences below will be different. In series connection, the potential differences are not same across the capacitance. আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে সেটা না হয় এলো Q = CV থাকে, যে আমি জানি যে সবকটার চার্জ সেম এবং ক্যাপাসিট্যান্স গুলো আলাদা, তাহলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সেস হ্যাজ টু বি ডিফারেন্ট। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে চার্জ সেম এটা কি করে বললাম এত কনফিডেন্টলি? সিরিজ কানেকশন আছে মানে সবার চার্জ সেম, কেন? এটা আমি ডিসকাস করেছিলাম আগে, তো আবার বলছি, ঠিক আছে?
এইগুলো বেসিক কনসেপ্ট, এগুলো যদি মনে না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা কোনো বড় বড় ফর্মুলা লাগিয়ে অঙ্ক করে দিলাম কিন্তু বেসিক কনসেপ্টই বুঝি না, তাহলে কিন্তু কিচ্ছু করা যাবে না ফিজিক্সে, ঠিক আছে? সো ডোন্ট know how to solve the question, know why to solve the question that way, that is important. কি বলা বুঝাচ্ছে? একটা কোশ্চেন কি করে সলভ করতে হবে আমি জেনে নিলাম, ঠিক আছে? ইন্টারনেটে টিপলাম, কোশ্চেন আনসার বেরিয়ে গেল, ও আচ্ছা এই জানি কি করেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই হয়, এরকম ভাবে লিখে নিতে হবে, ঠিক আছে? কিন্তু কেন এরকম হচ্ছে সেটা যদি আমরা না বুঝতে পারি তাহলে solving 1000 questions won't be enough. But if you solve a single question, understanding why you are solving it like that, তাহলে কিন্তু it will be equivalent to solving 10 questions. কি বলা মনে আছে? So know why, that is important, very important, ঠিক আছে? Series connection I am saying that if we have three capacitors whose capacitances are different, তিনটে ক্যাপাসিটর আছে, capacitance different, C1, C2, C3, they are connected in series with a cell. You know, the bigger line represents positive plate, the smaller line represents negative plate. Then I am saying that all the capacitors should have the same amount of charge. এটা আমি কি করে বলছি? এটা আগের দিন কিছু সিরিজ আগের দিন আমি সিরিজ কানেকশন প্যারালাল কানেকশন বলেছিলাম, আর সবাই বলো আমি ধরে নিলাম যে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ প্লাস কিউ চার্জ এখানে কেন মাইনাস কিউ থাকতে হবে? ওটা কিন্তু আমি কোনো ক্যাপাসিটর মানে কোনো সেলের সঙ্গে তো এই প্লেটের কোনো কানেকশন নেই, সেলের সঙ্গে এই প্লেটটা কানেকশন আছে, তাহলে এই প্লেটটা কেন আসছে? এই প্লেটটা কি বলছো ইকুয়াল মাইনাস কিউ চার্জ আসবে, তাই তো? কেন? রিজনটা বলো। ঠিক বলেছো, রিজনটা কি? ইন্ডাকশন, সিম্পল ইন্ডাকশন। এ প্লাস কিউ চার্জ আছে এর কাছে আর এই প্লেটটা একদম ওর কাছে আছে, তাহলে ও কি করবে? এক্স্যাক্টলি অপোজিট চার্জ ইনডিউস করবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে কতটা ইনডিউস চার্জ আসতে পারে সেটা কি ক্যাপাসিটরটাই বলছো নাকি আগে অ্যাসাইনমেন্টে বলছো? হ্যাঁ আগে অ্যাসাইনমেন্ট। তো এখানে it will exactly induce the same amount of charge but opposite nature. তাহলে এই যে প্লাস কিউ চার্জটা এটা কিন্তু কোনো ইন্ডাকশনের জন্য না, এটা সেল ওকে দিয়েছে, কিন্তু এই যে নেগেটিভ চার্জটা তৈরি হলো এটা কিসের জন্য হলো? ইন্ডাকশনের জন্য। এক্স্যাক্টলি। এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে এ যদি মাইনাস কিউ চার্জ পায় তাহলে এই প্লেটটা কত চার্জ পাবে? এটা কেন? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? মানে চার্জটা ফ্লো করে দিল মাইনাস বট এক্স্যাক্টলি চার্জ করতে হবে। कोई आंसर नहीं दे रहा है, सबको मालूम है इसमें प्लस माइनस क्यों है से इसमें प्लस क्यों होगा, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। हां वाह, একটা आंसर পাওয়া গেছে। কনজারভেশন অফ চার্জ। কেন? একটু মন দিয়ে দেখো কি হচ্ছে। এইটা এই যে সিস্টেমটা আমি ধরছি যেটাতে আমি ডটেড লাইন করেছি, এই সিস্টেমটা কোন সারাউন্ডিং সিস্টেমের সঙ্গে ইলেকট্রিক্যাল ডাইরেক্ট কানেকশনে আছে? নেই। তাহলে যদি এইখানে ইনিশিয়ালি কোনো চার্জ না থাকে, ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ নিউট্রাল, তাহলে যে কোনো চার্জ থাকুক না কেন ওদের উপর ফাইনালি ওটাকে নিউট্রাল হতে হবে। তাহলে আমি যদি এখানে মাইনাস কিউ চার্জ ক্রিয়েট করি তাহলে obviously আরেকটা এন্ডে তাহলে it will remain neutral, initially neutral ছিল এখনো neutral আছে, because this whole thing is a single conductor, একটা single conductor, তার একটা এন্ডে যদি পজিটিভ চার্জ আসে আর একটা এন্ডে নেগেটিভ চার্জ ইনডিউস হতেই হবে, বা আদার ওয়ে নেগেটিভ চার্জ যদি একটা এন্ডে আসে আর একটা এন্ডে পজিটিভ চার্জ ইনডিউস হতেই হবে, ঠিক আছে? তাহলে ফার্স্ট নেগেটিভ চার্জটা হলো বাই কি ইন্ডাকশন, আর এইটা হলো ডিউ টু conservation of charge, conservation of charge, ঠিক আছে? তাহলে এবারে বাদবাকিটা সেম জিনিস হতে থাকবে, রিপিট হতে থাকবে, মানে যতগুলি ক্যাপাসিটর লাগানো থাকবে, রাইট? তাহলে কি এই চার্জ যে কতটা আসছে সেটা কি C1 C2 এর উপর ডিপেন্ড করছে? করছে। সবাই সেম অ্যামাউন্ট অফ চার্জ পাবে। why? because they are a series connection, একটার পর একটা সিরিজে ইন্ডাকশন হতে পারে। তাহলে এই প্লাস কিউটা এখানে মাইনাস কিউ ইন্ডাকশন করবে, আবার চার্জ কনজারভেশন এটা প্লাস কিউ, আর obviously এটা নেগেটিভ প্লেট একটা সেলের সঙ্গে লাগানো আছে, তো বলবে ভাই
আমি এই সেলকে +2 দিয়েছি, তোরে কিন্তু বেশি দিতে হবে, এটা -3 দেব, তার থেকে বেশি দেওয়ার নিয়ম নেই। তাহলে প্রত্যেকটা সিরিজ কানেকশনই সেম থাকবে। এক্স্যাক্টলি, হ্যাজ টু বি সিরিজ, যে কোনো যখনই ক্যাপাসিটরস আর ইন সিরিজ কানেকশন সবকটা ক্যাপাসিটরের উপর সেম চার্জ থাকবে। কি ডিসটেন্সটা খুব বেশি দিলে বড় কোন তাদের কোনো অসুবিধা নেই, আমি তো বলে দিলাম ক্যাপাসিট্যান্স তো আলাদা আছে, C1 C2 C3 সব আলাদা আলাদা। মানে প্লাস করে যখন মাইনাস করে ইনভেস্ট করতে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, নরমাল কন্ডাক্টরস এর জন্য আলাদা হয়, কেননা তাদের জন্য যে প্লেটস গুলো থাকে সেই প্লেটস গুলো কি হয়, মানে যে কোনো সেপারেশনে আমরা নিয়ে নিতে পারি, কিন্তু একটা ক্যাপাসিটর তো সো ইট ইজ আ ডিভাইস, তাহলে আমি একটা ক্যাপাসিটর তো আমি বাড়ির মতন সাইজের বানিয়ে ফেলতে পারবো না, আমাকে একটা সার্টেন মানে লিমিট রাখতে হবে। তো সেই জন্য আমরা প্লেটস গুলোকে এতটাই কাছে রাখি যেখানে আমরা উই ক্যান ইগনোর দ্য ডিসটেন্স এফেক্টটাকে ইগনোর করতে পারি। হ্যাঁ, বেসিক দূরে গেলে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কমে যায় সেই জিনিসটা এখানে কনসিডার করা হবে। বোঝা আছে এটা সবার? হ্যাঁ, ওয়েল এবার আমরা বলো নেক্সট ডাউট কোনটা আছে? 14 এর পর নেক্সট ডাউট কোনটা আছে? कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 में तो कोई फिगर नहीं है, ठीक है डिस्कस कर लेते हैं, 15 डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है स्मॉल चार्ज q is moved along a closed path in the field between the plates of a parallel plate capacitor. Will any work be done by the agent which moves the charge? কি হবে আসছে এটা आंसर? Electric field is conservative or dissipative? Conservative, যে কোনো ফিল্ডই কনজারভেটিভ, ঠিক আছে? কনজারভেটিভ মানে কি? What do you mean by conservative field? Field is conservative এর মানে কি? Right, always the work done in any closed path has to be always zero, then only we call it conservative force field, otherwise not. Okay, so write this down. Since electric field is conservative field, force field, since electric field is a conservative force field, hence work done is zero for any closed path. Work done is zero for any closed path. Yes? Closed path. অনেক জায়গায় থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনে বদমাইশি করে তোমায় বলতে পারে শো দ্যাট, এটা প্রুভ করো, এই যে কনজারভেটিভ ফোর্স ফলতে কতটা অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক হবে সেটা তুমি শো করো, শো দ্যাট, ঠিক আছে? তো সেখানে তুমি যদি এই আনসারটা লেখো এক লাইনে তাহলে তোমাকে হাফ দেবে, 3 নম্বরে they will give you half, ঠিক আছে? সো হাউ ডু ইউ শো ইট? এখানে সিচুয়েশনটা পুরো ওরা এক্সপ্লেইন করে দিয়েছে, কি বলেছে একটা প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর আছে, তাহলে মানে কি আমরা জানি যে একটা প্লেট ইজ হ্যাভিং পজিটিভ চার্জ আর একটা প্লেট ইজ হ্যাভিং, তাহলে এই দুটোর মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন ডাইরেকশনে ডিরেক্টেড থাকবে? from left to right, এই ডাইরেকশনে ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিরেক্টেড থাকবে। So they are saying we make a charge small charge q move along a closed path in the field between the parallel plates. So এখানে আমরা একটা known closed path ধরে নিই, unknown closed path না ধরে একটা known closed path ধরে নিই। Say let us consider a rectangle. Yes, say we start from here a b c d and let us calculate the amount of work. ঠিক আছে? রেক্ট্যাঙ্গেল না হলে স্কয়ারই ধরে নাও, করতে সুবিধা হবে। Let the path of the charge q be a square ABCD of side length A. ठीक है, side length A. তাহলে work done from A to B. A to B work done কত হবে? তো we are going from A to B.
A to B work done টা কত হবে কে বলতে পারবে আমায় work done is equal to কি হয় হ্যাঁ that is energy stored inside a capacitor, but we are not talking about the energy stored inside a capacitor. We are talking about the charge, small charge being moved, displaced inside a field. Force into displacement. Simply work done is force into displacement. But the problem is when we take the charge Q at any point on AB, the force will be directed along which direction? Along the electric field. But the displacement is done which direction? That is at what angle? Right. So work done will be although jore bola zero zero has to be because force and displacement are perpendicular to each other. তাহলে এখানে WAB টা হবে হচ্ছে force টা ধরে নিলাম QE, let the force be QE dot displacement is A, but angle টা কত? 90. So work done is 0. ঠিক আছে, তারপরে আমি বলো WBC কত হবে? এখানে যেদিকে ফোর্স আছে ডিসপ্লেসমেন্ট তো সেই ডাইরেকশনে হচ্ছে, তাহলে অ্যাঙ্গেল বিটুইন ফোর্স এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ 0 ডিগ্রি, cos 0 কত 1, তাহলে ফোর্স হচ্ছে q ইনটু e, ফোর্সটা বোঝা যাচ্ছে তো কেন q ইনটু e নিচ্ছি, F ইকুয়াল টু q এটা আমরা জানি, ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট কত সেম অ্যাজ দ্য সাইড লেন্থ অফ দ্য স্কয়ার a, রাইট, and the angle between them is 0 degree, cos 0 is 1, তাহলে এটা কি হবে q e into a. Alright, next tell me what about CD, WCD কে বলতে পারবে? Again 0, কেন the force is again perpendicular to the displacement এদিকে হচ্ছে force এদিকে হচ্ছে, তাহলে this will be QE into A into again cos 90 degree and that will be 0, and what will be W dA minus Q can now force টা QE A টা displacement, ঠিক আছে, obviously they are oppositely directed, সেজন্য সবাই চোখটার মধ্যে করে মাইনাস করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, তো এর আগের গুলোতে সবটাকে আমি cos লাগিয়ে এসেছিলাম না, একটু cos লাগানো যাক, এরকম ডাইরেক্ট মাইনাস লাগিয়ে করে দিলে তো হবে না, if the minus sign comes because of the theta, because theta, ঠিক আছে, force আর displacement এর জন্য মাইনাসটা আসে, এটা আসে হচ্ছে ডট প্রোডাক্টের জন্য F into D into cos theta, is that clear? तो ये Q into A है, अब टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं, W equal to WAB plus WBC plus WCB plus WBA, बताओ कितना होगा? 0 plus QEA plus 0 minus QEA, obviously they will cancel 0, yes. So whenever a question is asked to you, don't get baffled, just look for the questions that you are asked, being asked. যে কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করেছো সেই কোয়েশ্চেনগুলো তুমি একটা একটা করে নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে আমাকে এইটা শো করতে বলেছে, তাহলে আমি কি করা উচিত। আর তুমি বলতে স্যার এখানে একটা সার্কেল নিলেন না কেন, স্কোয়ার কেন নিলেন? স্কোয়ারটা নিলে আমাদের ক্যালকুলেট খুবই ইজি হয়, সার্কেল নিলে কি হতো সবকটা পয়েন্টে আবার ইন্টিগ্রেশন করতে হতো, সেটা একটা বিরাট ঝামেলা, কেন করতে যাবো আমি ঝামেলা, যখন একটা সোজা ওয়ে আউট আছে আমার কাছে, বুঝে আসছে? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? নেক্সট কোয়েশ্চেন কোনটা আছে বলো? क्वेश्चन नंबर हाँ 12 पर क्या होगा? 12 में बोला है two plates of the capacitor are given a charge plus minus q, the capacitor is then disconnected from the charging device so that the charge on the plates cannot change and the capacitor is immersed in a tank of oil. Does the electric field between the plates increase, decrease or stay the same? ये तो हमने डिस्कस किए थे, करेक्ट? एक कैपेसिटर को ऑयल का टैंक के अंदर घुसा रहे हैं, मतलब क्या? We can view it opposite way, as if the distance between the plates of the capacitor is being filled with oil. ऑयल से उसका दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस हम लोग बढ़ रहा है, मतलब क्या? मतलब कैपेसिटर का दो प्लेट्स के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम और समझना है ना? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से क्या होता है? देखो बोला हुआ है कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम चार्जिंग डिवाइस, मतलब डिस्कनेक्टेड फ्रॉम चार्जिंग डिवाइस मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज कांस्टेंट रहेगा, राइट? तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो कैपेसिटर में हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल विल बी सेम प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड,
So we know V equal to Q by C, right? So now V dash will be Q by C dash. So tell me capacitance जब हम लोग उसको ऑयल के अंदर डालेंगे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? We are discussing question number 12. Okay, we are discussing question number 12. This is the capacitance where it is in air, and this is the capacitance. This is the situation when it is pulled into oil. So like when you pull it, taking the capacitor and putting it into the oil, will its capacitance increase or decrease? क्या करेगा? डायलेक्ट्रिक डालने से क्या डिस्कस करेंगे? एक कैपेसिटर का दो प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक डालने से इसका कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीज करता है. सो ऑब्वियसली C dash will be greater. तो अगर C dash greater है तो B dash will be smaller. So if the potential difference decreases, then the electric field has to E is equal to minus dVd तो हम the distance between the plates change করছি না. Potential difference কমলে electric field টাও তো কমতে হবে. Basic relation সব ভুলে গেলে কি করা হবে? समझ में आया? क्या? समझ में आया? जल्दी से लिख लो. Write this down. The following question number 12. Write it down. When the capacitor is immersed in the tank of oil, the situation immersed in the tank of oil, the situation is similar to that of a dielectric is inserted between the plates. A dielectric is inserted between the plates. Hence, the capacitance increases. Hence, the capacitance increases. Clear? Then you write now V equal to Q by C. Therefore, the potential difference between the plates decreases. Hence, electric field decreases. বুঝা গেছে? আচ্ছা যদি এই কোশ্চেনটাই বলা হতো যে the battery remains connected with the cell, তাহলে এখানে आंसर কি হতো? Battery remains connected with the cell because battery keeps a constant potential difference. Battery কি করে? It keeps the potential difference constant. So the charge will change and the capacitance will change, but potential difference will remain constant. So the electric field will also remain constant. समझ में आया ना? याद रखना. Is that clear? তাহলে এই যে ডিসকাশন গুলো হচ্ছে এই ডিসকাশন গুলো তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে. বেসিক রিলেশনস এই রিলেশনস গুলো যদি আমরা একটু উল্টোপাল্টা করে দিই সব কোশ্চেনস এর आंसर উল্টোপাল্টা হবে. ঠিক আছে? আচ্ছা हां 13 में क्या हो रहा है? 13 तो इजी है, एक फॉर्मूला फिक्स समझता है. हां बोलो कोई की बोलছি इलेक्ट्रॉन शक्ति होती है मैक्सिमम सबसे बेसिकली हां एग्जैक्टली सेटा बोलते हैं एकदम सेटा बोलते हैं. 13 का बोला है कि हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन must be added to one plate and removed from the other plate to give a 5 nanofarad parallel plate capacitor to store 25 joule of energy. तो एनर्जी दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं क्या? राइट? तो कैसे निकालेंगे? हम लोग को मालूम है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाय c. तो वहां पर वैल्यू डाल दो, q निकल जाएगा, फिर q इक्वल टू m into e. q इक्वल टू n into e. हां तो n का वैल्यू निकाल लो. q का वैल्यू मालूम है, e का वैल्यू मालूम है,
n कराना पड़ेगा, नंबर ऑफ कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसका b है। अच्छा, how could you modify the geometry of this capacitor to get it to store 50 joule of energy without changing the charge on its plates? बोलो सिंपल सा चीज बात है, चार्ज तो कांस्टेंट है ना, तो हम लोग को क्या मालूम है, चार्ज कांस्टेंट होने से, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट बी वी आर डिस्कसिंग, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट बी वी आर डिस्कसिंग, चार्ज कांस्टेंट है, दे आर सेइंग वी हैव टू स्टोर मोर एनर्जी, उतना ही चार्ज में ज्यादा एनर्जी स्टोर करना। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ u स्क्वायर बाय c, ठीक है, और अगर मुझे एनर्जी को डबल करना है, कीपिंग द चार्ज सेम, वही पूछा है ना, कीपिंग द चार्ज सेम, एनर्जी को डबल करना है, तो c को क्या करना पड़ेगा बोलो पहले, मतलब हाफ करना पड़ेगा c को, राइट, तो c को हाफ करना पड़ेगा। c का ज्योमेट्री के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, एप्सिलॉन नॉट a बाय b, सो हम लोग के पास दो तरीका है, या तो एरिया ऑफ द प्लेट्स को डबल कर देते हैं, या तो नहीं c को हाफ करना है ना, या तो एरिया ऑफ द प्लेट्स हाफ कर देते हैं, या तो डिस्टेंस डबल कर देते हैं, समझ में है? राइट दिस डाउन, 13 पार्ट बी, either মানে you know the whole question, right? আমি question and answer লেখাচ্ছি না step by step, আমি just লিখে দিচ্ছি, either the distance between the plates has to be doubled or the plate area has to be half. Yes, যে কোনো একটা করলে you can store more charge with the same, store more energy with the same charge, सेम चार्ज দিয়ে আমরা বেশি এনার্জি স্টোর করব। ডান, নেক্সট কোশ্চেন দেখো আমরা একটু, কোশ্চেন নাম্বার নেক্সট কোনটা ডিসকাস করব আমরা, 15 হয়ে গেছে, আমরা রিবাউন্ড করে গেলাম না, 15 16 করে আবার 12 13 এ ঘুরে গেলাম। তো আগের বার যখন জিজ্ঞেস করলাম একটা করে সে তখন প্রশ্নটা আসে না কেন আসে, পড়া তো হয়ে গেছে, এটা শোনো তোমরা না একদম মানে মেথডিক নাও, এরকম মেথডিক না থাকলে না পড়াশোনা করে একদম কোনো লাভ হবে না। যখন তুমি অ্যাসাইনমেন্টটা সলভ করছো তখনই তুমি মার্ক আউট করবে। আমি তো ক্লাসে এরকম করি না যে কোনো একটা র্যান্ডম ডাউট থেকে শুরু করে দিলাম, আমি জিজ্ঞেস করি যে 1 থেকে 10 এর মধ্যে কার কি ডাউট আছে সেটা বলো, তারপর 10 থেকে 12 এর মধ্যে যখন যেটা বলছি যার যেটা ডাউট আছে তখনই জিজ্ঞেস করো। সবার যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তোমার একলা ডাউট থাকে তাও তুমি বলবে, কি বলে মনে আছে, দিস ইম্পর্টেন্ট। অনেকে হয়তো অঙ্কটা করেই ফেলেছে কিন্তু বোঝেইনি কিছু, কি হয়েছে বোঝায় হয়ে গেছে, অঙ্কটা তো হয়ে গেছে, তাহলেই হবে। Well, the next question কোনটা, 16 says in figure 1, so you can see the figure 1 টা কি বলেছে, question number 16 এরকম একটা ফিগার আছে, এটা প্লাস পজিটিভ প্লেট আর নেগেটিভ প্লেট, এটা 2 আর এটা 1, দুটো পয়েন্ট দেওয়া আছে। They saying at which of the 2 points 1 or 2 of a charge capacitor with non-parallel plates is the surface charge density greater? বাহ, সবাই 1 বলছে, কেন সবাই না দুজন বলেছে, বাদ বাকিরা কি সম্মতি না, সম্মত না? আনসার ঠিক আছে, কেন বলবে একটু? Right, so this distance is lesser than this distance, तो यहाँ पर अगर distance कम है, so the charges will have more strength of attraction at that point, তাহলে চার্জ গুলো কি করবে, এই এন্ডের দিকে চলে আসবে, they will distribute more towards this point and less towards the farther, simply because of the force of attraction between the charges, attraction mutually. So that's it. So it will be 0.1. Answer will be 0.1. Okay, question number 17. We'll do it. Let's see how we go for question number 17. 17 টা কি বলেছে দেখা যাক চটপট। Question number 17 টা বলেছে a circuit has a section area shown in the figure.
the potential difference between A and B is given to be 5 volt. This cell is 10 volt and this capacitor is 1 microfarad and this capacitor is 2 microfarad. Yes. Question কি বলেছে, find the charges on the capacitors. এই ক্যাপাসিটরের উপর চার্জ কত থাকবে সেটা বার করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই যে কোশ্চেনটা আছে আমরা হ্যাঁ সব ক্যাপাসিটরে চার্জ করব, হ্যাঁ সব ক্যাপাসিটরে চার্জ করব। তো এই যে কোশ্চেনটা বলেছে এটা আমরা কি করে সলভ করব? আমরা কোশ্চেনটাকে ফলো করি, ঠিক আছে? যখনই আমরা কোনো কোশ্চেন সলভ করব, ফিজিক্সে যে কোনো নিউমেরিক্যাল সলভ করব, follow the question step by step. The answer is actually present in the question itself. Question কিন্তু আনসারটা দেওয়া আছে, also step by step follow করতে হবে। Keep on asking questions to yourself. First question, কি কোশ্চেনটা কি বার করতে বলেছে? চার্জ। সো ক্যাপাসিটর, সেল এগুলো দেওয়া আছে, তাহলে চার্জ আমরা জেনারেলি কোন ফর্মুলা ইউজ করি বার করার জন্য? যখন ক্যাপাসিট্যান্স জানা থাকে, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স জানা থাকে, Q is equal to, we know we need to use this formula Q equal to CB. The problem is we don't know যে এই ক্যাপাসিটর কি ধরনের কানেকশনে আছে, which type of connection is it. দেখে বোঝা যাচ্ছে কিছুটা, তো দেখে বলতে হবে একটু কি কানেকশন আছে, has to be না, এটা সিরিজ কানেকশন। কেন সিরিজ কানেকশন আমি বলছি, তার কারণটা হচ্ছে প্যারালাল কানেকশন তখনই থাকবে যখন দুটো এন্ড অফ দ্য প্লেট দে আর কানেক্টেড উইথ ইচ আদার ডাইরেক্টলি, ঠিক আছে? মানে এই দুটো এন্ডও ডাইরেক্টলি কানেক্টেড আর এই দুটো এন্ডও ডাইরেক্টলি কানেক্টেড, তখনই প্যারালাল কানেকশন আছে। আদারওয়াইজ এখানে জাস্ট একটা প্লেটই ডাইরেক্টলি একটা সঙ্গে কানেক্টেড আর একটা না। অলরাইট, ফার্স্ট কোশ্চেন, এই যে ক্যাপাসিটর প্লেটসগুলো আছে তার মধ্যে কোন প্লেটটা পজিটিভ, কোন প্লেটটা নেগেটিভ সেটা বলতে পারবে না? এটা পজিটিভ প্লেট অফ দ্য সেল, সো obviously this plate has to be positive, তাই তো? তাহলে আর এটা যদি পজিটিভ প্লেট হয় এটা কি হতে হবে? সিমিলারলি এই প্লেট অফ দ্য ক্যাপাসিটর ইজ কানেক্টেড টু নেগেটিভ প্লেট, তাহলে এটা নেগেটিভ। তাহলে ক্যান ইউ টেল মি A আর B এর মধ্যে কোনটা হায়ার পোটেনশিয়ালে আছে, কোনটা লোয়ার পোটেনশিয়ালে আছে? A has to be at the higher potential because it is connected to positive plate of the cell, মানে capacitor, আর B is connected to the negative. তাহলে obviously A has to be higher potential, B has to be. So you can visualize as if this 5 volt is supplied by another cell which is connected like this. তাই তো? ভুল বললাম কি আমি? এটা হায়ার প্লেট, এটা লোয়ার প্লেট, তাহলে 5 ভোল্ট। আচ্ছা, এইবারে এই যে Q equal to CB তে অ্যাপ্লাই করব, তার জন্য I need to know the potential difference. Total potential difference টা কত? হ্যাঁ, টোটাল 5 ভোল্ট পুরো হচ্ছে 10 minus 5। কেন? কেন এই যে দুটো कनेक्ट, हाँ कनेक्टेड नहीं था, हम लोग अज्यूम किए कि इसको हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं, we assume that we are connected it. So কোনটা বুঝতে অসুবিধা আছে? হ্যাঁ এটা দেওয়া আছে, এটা দেওয়া আছে যে একটা A পয়েন্ট আর B পয়েন্টের মধ্যে একটা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আছে 5 ভোল্ট, এটা দেওয়া আছে তোমাদের। তো সেটা কি করে ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা জানার দরকার নেই, শুধু আমাদের জানার দরকার আছে যে A আর B পয়েন্টের মধ্যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা কত, দ্যাটস ইট। 10 ভোল্টটা কাজে লাগে, মানে আমাকে এই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আর এই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স দুটোকেই ইউজ করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ইউজ বোথ অফ দ্যাম, ঠিক আছে? মানে এই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই দুটো এন্ডের মধ্যে, আর এই পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা হচ্ছে শুধু সেলের অ্যাক্রস। তাহলে কি হচ্ছে দেখো, আমরা যখন একটা এন্ড থেকে আরেকটা এন্ডে যাচ্ছি, এখান থেকে যখন এদিকে যাচ্ছি, এটা হাই পোটেনশিয়াল, এটা লোয়ার পোটেনশিয়াল, তাই কি হচ্ছে এখানে একটা পোটেনশিয়াল ড্রপ হচ্ছে। আবার এখান থেকে এখানে যাচ্ছি যখন লো টু হাই, একটা পোটেনশিয়াল রাইজ হচ্ছে। তারপরে আবার হাই থেকে লো, একটা পোটেনশিয়াল ড্রপ হচ্ছে। ফাইনালি উই আর গোইং আপ পোটেনশিয়াল ড্রপ অফ 5, ঠিক আছে? তো এটাকে লেখা হয় এরকম ভাবে, ধরো এটাকে কানেক্ট নাম দিই, এটাকে
অ্যাকচুয়ালি এই পার্টটা আমাদের করা উচিত কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি করে নেওয়ার পর, বাট স্টিল উই আর সিন্স উই আর ডুইং ইট ওভার হিয়ার, আমরা স্টেপ বাই স্টেপ করতে পারি যে উই ক্যান স্টার্ট ফ্রম এ, এই এ থেকে শুরু করতে পারি। এখানে পোটেনশিয়াল ড্রপ হচ্ছে না রাইজ হচ্ছে? ড্রপ হচ্ছে। আচ্ছা, প্রাইমারি সিরিজ কানেকশনের চার্জেস অন দ্য ক্যাপাসিটর আর সেম। সো আমি বললাম চার্জটা হচ্ছে কিউ, মা বলো 5 ভোল্ট। 5 volt is the potential difference between the point A and the point A or point B के बीच में potential differences। I know, but V का वैल्यू क्या पुट करेंगे? मुझे मालूम है क्या ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? वो तो मालूम नहीं है, वो 10 वोल्ट तो कनेक्टेड है। हाँ, तो वही हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि 10 वोल्ट जो है वो कैपेसिटर दो एंड में कनेक्टेड है क्या? नहीं। तुम कैसे लोगे? V जो है, यहाँ पर जो V हम लोग लिखते हैं, ये क्या है? This is the potential difference between the two plates। तो दो प्लेट के बीच में potential difference है, it's not the absolute potential। तो दो प्लेट के across कितना potential है वो हम लोगों को information चाहिए, नहीं हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है? EMF is basically potential difference। ठीक है? कुछ भी ना। किंतु potential difference কখন? যখন a cell is not connected to an external circuit। ঠিক আছে? তো আমরা কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি যখন করব তখন আমি বলবো যে EMF কি আর পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। কত টাইমে এই অপারেটর যখন করা যায় তারপরে কি গোইং কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি না আরেকটা আমরা আমাদের বলে দিচ্ছি। লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি। We are starting from A থেকে শুরু করছি। Over here we are facing a potential drop। কত potential drop? If I take the charge Q, then you know the potential drop can be written as V equal to Q by C। তাহলে এটার across the potential drop হচ্ছে minus Q by C1। alright, মাইনাস কেন দিলাম? ড্রপ হচ্ছে। ঠিক আছে? তাহলে এখানে পোটেনশিয়াল রাইজ হচ্ছে কত? प्लस 10 वोल्ट। अरे सर दिया ही तो है, समझा नहीं? फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? पोटेंशियल कितना? माइनस Q by C2 and this total value is how much? 5 volt। ঠিক আছে? তো এই ধরনের সামগুলোতে আমরা এরকম ভাবে প্রসিডিড দিস কোনটা? এই যে আমি কি করছি, আমরা কোন প্লেট থেকে কোন প্লেটে আসছি, তা কোনটা হাই পোটেনশিয়াল থাকে পজিটিভ, সেই জন্য হায়ার পোটেনশিয়াল থেকে লোয়ার পোটেনশিয়াল আসছে, সেটা পোটেনশিয়াল ড্রপ। ঠিক আছে? তাহলে এখানে পোটেনশিয়াল ড্রপ, এখানে পোটেনশিয়াল রাইজ, কেন লোয়ার থেকে হায়ার প্লেটে যাচ্ছি, আবার এখানে পোটেনশিয়াল ড্রপ। তাহলে এই তিনটাকে অ্যাড করলে আই গেট দ্য টোটাল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স which is 5। বুঝা গেছে? পোটেনশিয়াল ড্রপ থেকে वोल्टेज ড্রপ। एग्जैक्टली, वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वोल्टेज ड्रॉप। सो अब हम लोग यहां से Q का वैल्यू निकाल सकते हैं। C1 से तो हम लोगों को दिया हुआ है, डायरेक्टली निकल जाएगा, राइट? सो माइनस Q हां এটা এদিকে নিয়ে গেলে 5 is equal to Q by 1 into 10 to the power minus 6 plus Q by 2 into 10 to the power minus 6। সলভ করে you can find out the value of Q। আমি আর করছি না, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কি কোশ্চেন এখানে আর কিছু জিজ্ঞেস করেছে? না, ফাইন্ড দ্য চার্জেস অন দ্য ক্যাপাসিটর, শুধু এটাই জিজ্ঞেস করেছে। তাহলে বোঝা গেছে, যদি when you are not like when the cells are not given like general diagram, মানে আগের দিন আমরা যখন সিরিজ প্যারালাল কানেকশন করেছিলাম জেনারেল ডায়াগ্রাম ছিল, সেখানে আমরা Q equal to CV বা সিরিজ আছে না প্যারালাল আছে সেই প্যারালাল কম্বিনেশন ক্যালকুলেট করে তারপরে করতে পারি। কিন্তু যখন জেনারেল ডায়াগ্রাম থাকবে না তখন আমাদের এই প্রসেসটা করতে হবে। এটা আরো আমরা ক্লিয়ারলি শিখবো ইন কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি। সেই জন্য ওটা করে নিয়ে তারপরে আবার আমরা ক্যাপাসিটরের অঙ্কগুলোতে ফিরে আসবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট অঙ্কটা একটু করে নেব। কোশ্চেন নাম্বার নেক্সট কোনটা আছে? 80। হ্যাঁ, এই অঙ্কটা একটু বোঝা দরকার, এটা একটা কনসেপচুয়াল কোশ্চেন, ঠিক আছে? একটু তোমরা বলবে আমার কোশ্চেন আনসার, কোশ্চেন গুলো একটু জিজ্ঞেস করতে আনসার একটু বলবে। হ্যাঁ, question number কত নম্বর এটা? 88। আচ্ছা, what is it saying? First understand it clearly। It says in an arrangement shown in figure 3, figure 3 में एक arrangement दिया हुआ है, ठीक है? I'm just for understanding properly I'm just drawing it like this। There are 3 plates given, so it was not necessary to draw the plates this beam, it is just to make you understand I'm drawing it this way। So these are the 3 plates।
the charges on the surface of plates are numbered as Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and Q6. Okay, these are just plates. The distance between these two is D1 and the distance between these two is D. It's given that D1 by D2 is equal to 2. These plates are A, B, C, and a charge of 60 microcoulomb is given to this plate. 60 microcoulomb charge is given to this plate. They are saying then find all the charges denoted by Q, and it is a clause is also given A and C are connected. So first we will do the sum for A and C disconnected. তারপরে connected হলে কি হবে সেটা আমি দেখব disconnected. ঠিক আছে? First just say this is the situation given and a charge 60 coulomb is given to the middle plate. They are asking how much will be the values of Q1, Q2, Q3, Q4. Find out one by one. Okay? So let's go for the sum. First and foremost thing. Initially there was no charge on the system. No charge. Now if the middle plate is given 60 microcoulomb of charge, what will be the sum of Q3 and Q4? Obviously 60 because 60 microcoulomb of charge দেওয়া আছে তাহলে Q3 আর Q4 যদি চার্জ হয় Q3 plus has to be 60 microcoulomb. Yes or no? Yes. এটা বোঝা গেছে আবার? না বললাম না. Okay. Now think clearly. Listen to it very clearly. If Q3 amount of charge comes to this surface, right? Then why will this surface get a charge? Because of induction, obviously because of induction. এদের মধ্যে তো কানেকশন নেই করে তাহলে এখানে যদি Q3 চার্জ দিই তাহলে এখানে চার্জ আসবে only purely because of তাহলে এখানে কত চার্জ আসবে exactly minus value, right? তাহলে due to induction Q2 will be equal to minus Q3 আর Q5 টা কি হবে তাহলে similarly Q5 টা similarly হ্যাঁ Q4 টা ইনডিউস করছে তাহলে Q4 যদি ইনডিউস করে it will be minus Q4, right? Initially এই যে A প্লেটটা ছিল এটা চার্জ ছিল না নিউট্রাল ছিল নিউট্রাল ছিল তাহলে এইখানে যা চার্জ আসবে এখানে তার ঠিক কনজারভেশন অফ চার্জ সেম নয় opposite nature but same value. So Q1 will be due to conservation of charge Q1 কত হবে equal to minus Q2 মানে you can write Q1 plus Q2 equal to 0 as well as Q5 plus Q6 equal to 0. এখানে ওটাও 0 ছিল এটাও 0. ক্লিয়ার? আচ্ছা এবারে বলো কতগুলো ইকুয়েশন আছে আমার কাছে तीन ठो इक्वेशन नहीं चार ठो इक्वेशन और वेरिएबल कितना ठो है 6 ठो और एक इक्वेशन भी है जिसका हम लोग को इस्तेमाल मालूम नहीं है नहीं बहुत इक्वेशन है 1 2 3 4 5 इक्वेशन लेकिन वेरिएबल कितना है 6 ठो है तो 5 इक्वेशन 6 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं we need to have a sixth equation एक sixth equation मुझे चाहिए right the sixth equation টা কি হবে now বলো না ARC কানেক্টেডটা পরে আসছে আমি এখানে ডিসকানেক্টেড জন্যই করছি প্রথমে ARC এর মধ্যে কোনো কানেকশন আমি কনসিডার করছি না ঠিক আছে 3 to 4 না সব চার্জ প্লাস করে 60 মাইক্রোকুলম আসবে সেটা আমাদের এইটা ইউজ করতে হবে ঠিক আছে এই যে d1 বাই d2 টা এটা ইউজ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা প্রাইমারিলি দেখো প্রাইমারিলি কোনো চার্জ ছিল না তো তাহলে এটার পোটেনশিয়াল কত ছিল এটার পোটেনশিয়াল এটাও 0 ছিল এবার আমি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ চার্জ এর উপর দিয়েছি সিন্স দিস ইজ আ মেটাল প্লেট এর পোটেনশিয়ালটা সেম হবে অলসো
you know, for a metal plate the potential is same all through because there is no electric field inside it, right? তাহলে potential যদি সেম হয় তাহলে এর রেসপেক্টে যতটা এর potential difference হবে এর রেসপেক্ট অফ থিং ততটাই potential difference হবে। so you can write VAB is equal to VBC লিখতে পারি আমরা because potential difference গুলো দুটোর মধ্যে সেম হবে। এবার একটা কোশ্চেন আমার বলো, can we visualize only this part as a parallel plate capacitor? দুটো প্লেট ধরতে পারি এবং ইকুয়াল এন্ড অপোজিট চার্জেসও আছে, কোনো ঝামেলা নেই। আবার এই দুটোকেও প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর বলতে পারি। তার মানে এই যে VAB আর VBC আছে, these are the potential differences across the capacitors. তাহলে potential difference across capacitor is given by V equal to ক্লিক করনা বলি V equal to Q by C। তাহলে এই VAB এর জায়গায় আমি Q3 by C, C মানে কি? C হচ্ছে epsilon naught A by D1 লিখতে পারি এটা কোন দিয়ে বলা আপনি বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, আর VBC এটা কি লিখতে পারি? Q4 D2 by epsilon naught into, ঠিক আছে? এখানে পাশে লিখে রাখো তাহলে তোমাদের মনে থাকবে যে এটা কেন করলাম। since V equal to Q by C is equal to Q by epsilon naught A by D, right? তাহলে this is the missing sixth equation। हाँ बोलो ये क्या ना ये लिखा है ना potential difference between the plates of the capacitor। मैंने क्या बोला कि ये दो प्लेट को हम लोग प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस के हिसाब से सोच सकते हैं क्योंकि इसके इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय Q by C और C का फार्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट A by D। तो ये D को ऊपर लेके जाएंगे तो QD by एप्सिलॉन नॉट A आएगा। तो वही क्या देखो QD by, सिर्फ दो नंबर D1 D2 अलग है इसलिए D1 और इसके लिए D2 डालें, राइट? ताकि देखो एप्सिलॉन नॉट A will and you'll have a Q3 by Q4, Q4 by Q3 is equal to D1 by D2, right? Is equal to वहाँ पर दिया हुआ है तो 2, so we can write Q4 equal to 2, so this is the required sixth equation। I can solve for that, solve করতে পারবো। এটা ঝটপট করে ফেলা লাগে। Q3 plus Q4 হচ্ছে 60 আর এটা হচ্ছে 1:2, তার মানে obviously বোঝা যাচ্ছে সলভিং ইকুয়েশন। আচ্ছা মার্ক দেন, এটা ইকুয়েশন 1 2 3 4 5 and this is the sixth one 6। তাহলে from 1 and 6 what can we say? 1 and 6 আমি Q4 এর জায়গায় 2Q3 বসিয়ে দিচ্ছি। তাহলে 3Q3 = 60 by Q3 = 20 মাইক্রোকুলম আর Q কত 4 হচ্ছে 40 মাইক্রোকুলম, তাই তো? তাহলে এগুলো সব সিরিজে বেরিয়ে যাবে। Q3 যদি 20 মাইক্রোকুলম হয় Q2 কত হবে? -20 মাইক্রোকুলম আর Q4 Q5 মানে কত? -40 মাইক্রোকুলম। তাহলে obviously Q1 কত হবে? Q1 20 মাইক্রোকুলম আর Q2 sorry Q6 রাইট? বেরি শর্ট করে ভাবে বোঝা আছে। তাহলে কি করে আমরা প্রসিড করলাম প্রথম থেকে স্টেপস গুলো বোঝা আছে তো? ফার্স্ট আমরা কনসিডার করলাম ইন্ডাকশন, নেক্সট আমরা কনসিডার করলাম চার্জ কনজারভেশন আর সিক্সথ ইকুয়েশনটা ফাইন্ড আউট করার জন্য আমরা এইগুলোকে ক্যাপাসিটর হিসেবে ভিজুয়ালাইজ করে তারপরে ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এইবারে লাস্ট পার্ট কি বলেছে? কোনটা কানেক্টেড? So if A and C are connected
then you know what will happen. এই যে দেখো একটা জিনিস আমি একটা কোশ্চেন দিয়ে শুরু বলো তো, আমরা প্রথম দিন ইন্ডাকশন যখন করেছিলাম একদম ফার্স্ট ক্লাসে ইন্ডাকশন যখন করেছিলাম তখন আমি একটা কথা বলেছিলাম বাউন্ড চার্জ আর ফ্রি চার্জ। মনে আছে তোমাদের बाउंड चार्ज काके बोले और फ्री चार्ज काके बोले? नहीं है तो क्या हुआ क्लास में था ना, जब ये मान लो एक कंडक्टर है और ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है प्लस 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 प्लस, तो इसका नियरर सरफेस में क्या चार्ज होता है और फारदर चार्ज में ये जो चार्ज है इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड चार्ज और इसको हम लोग बोलते हैं क्या चार्ज? फ्री चार्ज। कैंसिल भाई बाउंड चार्ज কোনটাকে বলা যাচ্ছে আর ফ্রি চার্জ কোনটাকে? এবারে এইখানে দেখে বলো তো কোন কোন চার্জগুলো এখানে বাউন্ড, কোন চার্জগুলো এই সিস্টেমে বাউন্ড চার্জ করবে and so Q2 and Q5 these are bound charges, bound by whom? Q3 and Q4 because they are inducing them, right? What about Q1 and Q6? Free charges, right? They are free charges, right? So if Q1 and Q6 are free charges, they are free to move. So if you connect them with wires, they will redistribute. How will they redistribute? Depending on the size of the conductors. Conductor size to same. তাহলে এই যে চার্জ Q1 আর Q6 আছে they will কি করবে বলো 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 redistribute করবে, obviously redistribute করে কত কত করবে क्या ये जो Q1 हम लोगों ने वैल्यू निकाला ना कितना ठीक बोला सही बोला Q1 का वैल्यू निकाला 20 माइक्रोकूलम और Q6 कितना निकाला तो क्या बोला मैंने कि ये फ्री चार्जेस है राइट। যখন আমরা এটাকে ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করে দেব these charges will redistribute, लेकिन कैसे redistribute करेंगे? the conductors are same in size তাহলে they will redistribute equally, তাহলে এটাও 30 হয়ে যাবে এটাও 30 হয়ে যাবে। write this down. Since Q1 and Q6 are free charges, Q1 and Q6 are free charges, comma, when the plates A and C are connected, when plates A and C are connected, they will redistribute. They will redistribute equally on the two plates. Hence, Q1 dash and Q2 dash will be 30 microcoulomb each. अच्छा लिखा है सर? हाँ बोला नहीं लिखा है। अच्छा Q1 and Q6 right? এটা ইন্ডাকশনের জন্য চার্জ হচ্ছে সেটাকে আমরা বাউন্ড সেটা বাউন্ড রাইট, যেটা ইনডিউস হয়েছে সেটা হচ্ছে বাউন্ড, কারণ সেটা অন্য চার্জটা ফোর্স দিয়ে ধরে রেখেছে, দ্যাটস ওয়াই বাউন্ড। আর অন্য দিকে যে চার্জটা আছে যেটা চার্জ কনজারভেশনের জন্য আসছে দ্যাট ইজ ফ্রি। ঠিক আছে আচ্ছা এবারে একটা কোশ্চেনের উত্তর দাও তো আমাকে। ইফ আই আর্থ এনি ওয়ান অফ দ্য ক্যাপাসিটর এ বা সি, যে কোনো একটা প্লেটকে যদি আমি আর্থ করে দিই তাহলে কি হবে? কোন চার্জটা ডিসচার্জ হয়ে যাবে? পুরোটাই না, শুধু ফ্রি চার্জটা পুরোপুরি কি হবে? ডিসচার্জ হবে। ঠিক আছে তো যদি আমি বলে দিই যে এই প্লেটটাকে আর্থ করে দেওয়া হয়েছে তার মানে হচ্ছে Q6টা আর যে কোনো প্লেট চার্জ আর্থ করা মানে হচ্ছে কোন চার্জটা চলে যাবে? ফ্রি চার্জটা, বাউন্ড চার্জ যাবে না, ফ্রি চার্জটা উইল মুভ। ঠিক আছে তো এর পরে জাস্ট সিমিলার একটা সাম আছে, দেখো ওখানে শুধু নিচে একটা আর্থিং এর ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, আর্থিং করলে শুধু এই কনসেপ্টটা মনে রাখবে, দ্য ফ্রি চার্জ উইল এসকেপ। ঠিক আছে বাউন্ড চার্জ এসকেপ করবে না, फ्री चार्ज का एस्केप राइट। अगर दोनों को अर्थ कर दिया तो दोनों का चार्ज जीरो हो जाएगा, तब अलग है। यहाँ पर दोनों का अर्थ नहीं किया है, अलग अलग से अर्थ किया है। ठीक है ट्राई दिस सम योरसेल्फ एंड
let me know about the doubts. Put a doubt on this coming. Yes, we'll discuss the doubts next class. 1920 আচ্ছা এদিকে একটু 21 টা করে 20 টা আমি বলবো না এটা তোমরা করবে 20 টা সোজা কোশ্চেন 21 টা একটু করে 21 কি করেছে কোশ্চেন নাম্বার 21 21 টা একটু ভালো কোশ্চেন এটা আমরা ঝটপট করে নিই দেন আই উইল ডিসকাস আ লিটল কারেন্ট ঝটপট দেখুন সোজা একটা অঙ্ক একটু ঝটপট 21 টা ডিসকাস করি 21 টা কি বলেছে কোশ্চেন নাম্বার 21 বলেছে যে a parallel plate vacuum capacitor with plate area A and separation x has charge plus q and minus q on its plates. The capacitor is disconnected from the source. Disconnect করে দেওয়া হয়েছে খেয়াল রাখবেন so the charge on the plates remains fixed. সেটা বলে দিয়েছি charge fixed থাকবে. What is the total energy stored on the capacitor? তো সেটা আমরা জানি যে if the plates of the capacitor are given plus q and minus q charge then the energy stored in the capacitor is given by half right because the charge is constant right so half q square by c is the charge now they are saying that the plates are pulled apart an additional distance dx initial separation between the plates obviously is the x plate area in the so you know c equal to epsilon naught a by x u is the energy stored in the capacitor energy stored in the capacitor ठीक है right c equal to epsilon naught a by x तो সেটা যদি আমি এখানে পুট ব্যাক করি I'll get what q square x by এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল এনার্জি এবারে ওরা কি বলেছে the plates are pulled apart an additional distance dx what is the change in stored energy তাহলে u dash টা কি বার করি when the plates are কি বলেছে pulled apart for the distance dx distance ঠিক আছে তাহলে এনার্জি স্টোরটা কি হবে u dash নতুন ডিসটেন্স বিটুইন দ্য প্লেটস কত হয়েছে আগে x ছিল এখন dx হয়েছে এক্সট্রা তাহলে u dash will be half x plus dx by epsilon naught. Then tell me, will the potential energy of the capacitor increase or decrease? Decrease. क्या होगा? Distance बढ़ेगा तो क्या होगा? अरे फॉर्मूला देखो ना सिंपल सा चीज तो आपके सामने है यहाँ पर सिर्फ x है यहाँ पर x plus dx है न्यूमरेटर में है तो ऑब्वियसली बाकी सब कांस्टेंट है ना यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है देखो चार्ज नहीं चेंज कर रहा है एरिया ऑफ कैपेसिटर नहीं चेंज कर रहा है सो सिर्फ x अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा इंक्रीज करेगा राइट नाउ द क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी the change in stored energy मतलब delta u so you know delta u is always final potential energy minus initial potential energy so that is we'll subtract this from this তাহলে এটা যদি এটা থেকে সাবট্রাক্ট করা হয় তাহলে দেখো x আর x টা কেটে যাবে শুধু dx করে থাকবে so it will be half u square dx by epsilon right just subtract करो अच्छा substitute the same way x plus dx minus x1 এসছে এটা বলছে যে we know কি বলছে third line টা পড়ো the plates are pulled apart at an additional distance dx what is the change in stored energy এটা হয়ে গেছে b বেরিয়ে গেছে পার্ট b c এটা হচ্ছে পার্ট b হয়ে গেছে এবারে c টা কি বলছে কোশ্চেন নাম্বার c বলছে if the force f is the force with which the plates are attracted each other then the change in stored energy must equal the work done because we always know this work done is equal to change in potential energy so we can also say that this is dw which is equal to f dot dx is equal to delta right f dot dx is the amount of work done which should be equal to the change in potential energy
So they are saying find an expression for f. चलो find an expression for f আমরা করে নিই f dx is equal to delta u এর ফর্মুলা কি half q square by epsilon of a dx. So we can cancel the dx from both sides and what do we get? F equal to half q square by this is the expression for force. এবারে তুমি এখন মিলিয়ে রাখো এটা আমরা আগের দিন বার করেছিলাম force applied by one plate on the other মনে আছে তো সেই জিনিসটা আমরা এরকম ভাবেও বার করতে পারি এটাই শেখাচ্ছি আমরা কিছু রাইট সেটা তখনই আমরা কনসিডার করি যখন ইট ইজ দ্য ফোর্স বিটুইন দ্য মানে ফোর্স অ্যাপ্লাইড বাই দ্য ইন্টারনাল মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফোর্সটা আমরা কনসিডার করি assume that এখানে যে ফোর্সটা বলা হচ্ছে সেটা এক্সটার্নাল এজেন্ট কতটা ফোর্স দিচ্ছে টু পুল দা প্লেটস আপ কেন নিজের থেকে তো প্লেটসগুলো দূরের দিকে যাবে না ওটা তো অ্যাট্রাক্ট করছে একটা করতে না তাহলে obviously external force is doing this work তাহলে এক্সটার্নাল ফোর্স যে ওয়ার্ক ডানটা করে দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু দ্য চেঞ্জ ইন পোটেনশিয়াল এনার্জি সেটা ইউজ করে আমরা করছি ঠিক আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড হলো নেগেটিভ হ্যাঁ ইলেকট্রিক ফিল্ড কতটা ওয়ার্ক করে সেটা হলো obviously নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ অফ নেগেটিভ পজিটিভ আচ্ছা এবার দেখো ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু দিস তাহলে ফোর্সের এক্সপ্রেশন এটা পাওয়া গেছে এবারে নেক্সট কি বলেছে what is the next question explain why f is not equal to q into e where e is the electric field between the plates এটা আমরা আগে ডিসকাস করেছিলাম বলতে পারবে কি why f is not equal to q into e you got this q into e কি হবে e কি between the plates electric field is কত যতটা বলো ভাই between the plates electric field is कैपेसिटर दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है आज क्या खा के आया है ये सोया नहीं क्लास दो हां सिग्मा बाय ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो नहीं होगा ना दो प्लेट के लिए नेट इलेक्ट्रिक नेट ये होना चाहिए QE होना चाहिए Q into सिग्मा बाय एप्सिलॉन सिग्मा क्या है Q बाय तो होना चाहिए Q स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A लेकिन है half q square by epsilon कौन बोल पाएगा व्हाट इज द रीजन ये बोलते हो देखा ऐसा b বলছে যে ফোর্সের এক্সপ্রেশন এটা আসছে কিন্তু আমরা জানি ফোর্স ইজ গিভেন বাই q ইনটু e যেটা থেকে এক্সপ্রেশনটা এইটা আসছে তাহলে এই ফ্যাক্টর টুটা কেন আসছে এখানে এটা আমরা লাস্ট ক্লাস ডিসকাস করেছিলাম কেউ বাড়িতে গিয়ে একবার পড়াশোনা করছে না জিনিসপত্রগুলো যেগুলো ক্লাসে ডিসকাস হচ্ছে সেগুলো বাড়িতে গিয়ে না পড়লে কিন্তু কিচ্ছু হবে না এই ক্লাসগুলো করে কিচ্ছু হবে না কোনো লাভ নেই এই ক্লাসে করে না সেজন্য ধন্যবাদ তাহলে একজন পড়াশোনা করেছে অ্যাটলিস্ট এই যে ফোর্সটা এক্সপেরিয়েন্স করছে দিস ইজ ওয়ান প্লেট ইজ এক্সপেরিয়েন্সিং ডিউ টু দ্য আদার প্লেট তাহলে ক্যান আই টেক দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড সিগমা বাই এপসিলন নট কেন সিগমা বাই এপসিলন নট ইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু বোথ দ্য প্লেটস না তাহলে যে প্লেটটা ফোর্সটা এক্সপেরিয়েন্স করছে তার ইলেকট্রিক ফিল্ড কি সে এক্সপেরিয়েন্স করবে সে শুধু অন্য প্লেটের এক্সপেরিয়েন্স করবে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিউ টু এনি ওয়ান অফ দ্য প্লেট ইজ সিগমা বাই 2 এপসিলন নট সেই জন্য এই টু ফ্যাক্টর ক্লাস জাস্ট রাইট দিস ডাউন এখানে লিখো যে দিস ইজ দ্য ফোর্স এক্সপেরিয়েন্সড এই যে লাইনটা লিখেছে এর নিচে লিখবে হ্যাঁ দিস ইজ দ্য ফোর্স এক্সপেরিয়েন্সড due to the total electric field between the plates due to the total electric field between the plates which is not possible as no charge can experience its own
electric field, as no charge can experience its whole electric field. Hence, to find the force experienced by one plate, only the field due to other plate has to be considered. Only the field due to other plate has to be considered. Field due to other plate has to be considered. Therefore, E is equal to sigma by 2 epsilon. Therefore, E is equal to sigma by 2 epsilon naught, implies QE is equal to Q into sigma by 2 epsilon naught, which is equal to Q square by 2A. Clear? বোঝা গেছে? So that will be all for today. আচ্ছা একটা জিনিস আমি একটু বলে দিই, those who are watching the recording also, question number 22 and 23 are two things given in the assignment itself. Question number 22 আর 23 তে 23 যে কোশ্চেন গুলো সেগুলো অ্যাসাইনমেন্টে পেজ নাম্বার 6 এর বটম মোস্ট পার্ট আর পেজ নাম্বার 7 এর টপ মোস্ট পার্ট, ঠিক আছে? পেজ নাম্বার 6 এর বটম মোস্ট আর টপ মোস্ট পার্ট, এটা নিজেরা কোশ্চেন গুলো পড়বে, পড়ে আনসারটা কেন ওই জিনিসটা হচ্ছে সেটা একটু লিখবে, ঠিক আছে? এটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি। এই জিনিসটা 22 আর 23 তে এটা আছে, সেটা অলরেডি আমরা কিন্তু কোশ্চেন নাম্বার 2 তে ডিসকাস করেছিলাম। কোশ্চেন নাম্বার 2 তে ডিসকাস করেছিলাম, ঠিক আছে? কোশ্চেন নাম্বার 2 তে অলরেডি ডিসকাস করেছিলাম। তোমরা যদি জিনিসটা পড়ে বুঝতে না পারো, একবার রেকর্ডিংটা দেখবে 2 তে আমরা কিভাবে ডিসকাস করেছি, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? So that will be all for today on capacitors.